మనసు పరిశుద్ధి లేనట్టి మానవునకు, మనసు పరిశుద్ధి లేనట్టి మానవునకు జగతిలో నిత్య కార్యము జయము నిరదు. మనసు పరిశుద్ధి లేనట్టి మానవునకు జగతిలో నిత్య కార్యము జయము నిరదు. శుద్ధ హృదయునఖిలంబు శుభనయొసగు నియతి సాంఘిక జీవన నీతులివి. నియతి సాంఘిక జీవన నీతులివి. For one whose mind is not pure in this world, he will not be able to attain success in any effort that he may make. On the other hand, for one who has got a clean and pure heart, everything will become a success. These are the common rules that apply to our social life in this world. बहिर्मुखम दृश्यति बहिर्मुखम पश्यति दृश्यजाता. अंतर्मुखम पश्यति इष्टरूप. मध्ये प्रात स्वप्नमया ही सृष्टि. अनादिदेवं మనసు స్వభావ. ప్రాకృత దృష్టిలో మనం చూసినప్పుడు ప్రపంచం అంటే మనం సత్యమే గుర్తించి ఈ ప్రపంచం యొక్క అవస్థల యొక్క నిమిత్తమై అనేక విధములైనటువంటి ఆరాధనలకు మనం గురి అవుతాం. ఇది ఒక మనసు యొక్క తత్వం. When we look at the world with material vision, we think that the entire world we see is all true, and this is normal that we form such a conception of the world when we have the material vision. అంతర్ముఖము పరిస్థితి చిత్తరూపం. మన యొక్క దృష్టిని అంతర్ముఖం వచ్చినప్పుడు అందులో ఒక విధమైనటువంటి ఆత్మానందం మనకు ప్రాప్తిస్తుంటారు. ఆత్మానందం ద్వారా బహిర్ముఖమైనటువంటి యొక్క సృష్టికల్పితమైనటువంటి జగత్తునంతా కూడా మనం మరచి ఆనందమైనటువంటి యొక్క ఆత్మయోగం లోపల మన యొక్క జీవితాన్ని సుఖజీవితంగా మార్చుకోగలుగుతున్నాం. దీనిని అంతర్దృష్టి అని కూడా చెప్పబడుతుంది. ఇది మనసు యొక్క రెండవ భాగం. If we can turn our vision inward, then it is possible for us to see what is called the Atma and derive the pleasure which is based upon Atma. If we can turn our vision inward and enjoy the pleasure of Atma, then it is possible for us to forget what you have surrounding you in the material world. By this process, it is possible for us to realize the happiness of Atma. అంతర్దృష్టి బహిర్దృష్టికి మధ్య మరొక స్వప్న దృష్టి అనేటువంటిది కూడా ఉంటున్నది. Between the inner vision and the external vision, there is also what may be called the dream vision. స్వప్నం ముందు మనం చూసినటువంటి దృశ్యములంతా ఇప్పుడు సత్యమే అని ఆ స్వప్న కాలములకు మాత్రమే మనం విశ్వసించడం కాదు. What we see in our dream, we do think that that is also truth, but that truth is believed to be true only for the period for which the dream lasts. కానీ జాగ్రత్తకు వచ్చిన తర్వాత అది స్వప్నమని మనం అలక్ష్యం చేసి ఆ స్వప్నం యొక్క అవస్థలను కూడాను మనం అలక్ష్యం చేయడం కూడాను కద్దు. The moment we wake up, it is quite natural that we neglect what we have seen in the dream. Not only do we neglect, we think that that is not true and we do not pay any importance to what we see in our dream. జాగ్రత్త అవస్థ ఉన్నంత కాలము అనగా మనం నిద్రించేంత వరకు కూడా ఈ జాగ్రత్త సత్యమని, నిద్రించిన తర్వాత స్వప్నమునందు ఆ స్వప్నమే సత్యమని మనం భావించుకోవటం ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క అవసరం యొక్క అనుభవం. During our waking state and till we go to sleep, whatever we see during the waking state, we regard it as truth. It is natural for every individual to have a feeling till he goes to sleep that what he sees in the waking state represents the truth. స్వప్నమునందు జాగ్రత్త ఏమాత్రం కూడా మనం గుర్తించడానికి వీలు కాదు. జాగ్రత్త యందు స్వప్నమును మనము కేవలం విశ్వసించగా అలక్ష్యం చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. కనుక ఇది జాగ్రత్త సత్యమా
లేక స్వప్నం సత్యమా మనం చక్కగా విచారణ చేసినప్పుడు ఇది డే డ్రీమ్, అది నైట్ డ్రీమ్, రెండు కూడా ఒక రెండు డ్రీములుగా కూడా మనం గుర్తుంచుకోవడం జరుగుతుంటారు. ఇదే మధ్య అవస్థ. During the dreaming state, it is not possible for us to have any consciousness of what happens in the waking state. So also, during the waking state, it is not possible for us to get any cognizance of what we would see in the dreaming state. To regard the dreaming state as untrue while we are awake, and to regard the waking state as untrue while we are dreaming. This is a kind of intermediary position between the dream and the waking state. What we see during the dream is a night dream. What we see during the day is a day dream. Both of them are untrue and both are dreams. ఇది స్వప్నావస్థయందు ఆ యొక్క సత్యము మనం గుర్తించడము మనమే, జాగ్రత్త అవస్థయందు దీని యొక్క అవస్థలను గుర్తించడము మనమే. కానీ ఈ రెండు కూడాను రెండు కాలముల యొక్క స్వప్నముగా మనం ఉండినప్పటికీ రెండు కాలముల ఎందు స్వప్నముల ఎందు కూడాను మనము సత్వరూపులుగా ఉంటుంటాం చేత ఆ సత్యము ఈ సత్యము రెండు కూడాను అసత్యము అయినప్పటికీ రెండింటి ఎందు ఉన్నటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం అనేటువంటి సత్యమని మనము విశ్లేషించక తప్పదు. While we regard what we see in the dream as untrue and as a dream, while we regard what we see in the day also as a dream and as untrue, it is necessary and you cannot escape from the fact that both in the daydream and in the night dream there is some individual, yourself, who is recognizing these things and who is regarding them as untrue. That self, the Atma, is something which is only true between these untruths, is what you have to recognize. జాగ్రత్త సత్యమును విశ్లేషించి తన యొక్క కర్తవ్యమే తాను గుర్తించుకోవటమే మానవుని యొక్క కర్తవ్యం అని కూడా మనం గుర్తించుకున్నప్పుడే ఈ యొక్క అవస్థలకు మనం గురి కాక ఆనందంలో మనము లగ్నం కాగలము. To forget and dismiss what you see during the dream as untrue, and also to forget and dismiss what you see during your waking state as also untrue, and to recognize that the only truth is yourself that is common to both. This is an essential duty of yours, and this is something which everyone has to exercise and recognize. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి సూత్రాలను చరిత్రలను మనకు ప్రబోధించినటువంటి భారతీయ సంస్కృతి, ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి భారతీయ సంస్కృతిని ఈనాడు మనం విస్మరించి కేవలం పాశ్చాత్య నాగరికత యందు మనం విశ్వసించి మన జీవితంలో వ్యర్థం గావించుకోవడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయడం మానవత్వానికి విరుద్ధమైనటువంటి తత్వమని కూడా మనం గుర్తించవలసినటువంటి అవసరం. Indian culture has been characterized by the feature that it has taught us such sacred principles and such basic truths. For us today, to disregard Indian culture, which has been the basis of such sacred principles, and to turn our belief to Western culture is something which is causing us great harm to ourselves. పవిత్రాత్మ స్వరూపులారా, ఆనాటి మన ప్రాచీన ఔన్నత్యములకు ఈనాటి దురవస్థలకు ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసమును మనం గుర్తించుకోవటము అత్యవసరం. Pavitratma Swarupa, it is most essential that we should recognize the difference between the ancient greatness that we had enjoyed at one time and the present day misery into which we have landed ourselves. నిజంగా ఈనాటి మన పరిస్థితిని గుర్తించుకున్నప్పుడు పర్వత స్థానం నుంచి కూడా ఏదో దిగుజారి పడినటువంటి వారి అవస్థలనే గుర్తించుకోవడానికి వీలవుతా ఉంది. Truly, if we can understand the level at which we are today, we will be able to recognize that we have fallen down to the depths in which we are today from the very heights of civilization. భౌతికమునందు కానీ, వైజ్ఞానికమునందు కానీ, ధార్మికమునందు కానీ, ఆధ్యాత్మికమునందు కానీ, ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎందు కానీ ఆనాడి మన పరిస్థితులు ధర్మ మార్గమును అనుసరించడం చేత అనేక రకమైన ఔన్నత్యములకు గురి అయి సుఖశాంతులకు ఆలవాలమై ఆనందమైనటువంటి జీవితానికి మనం నోచుకోగలిగాం ఆనాడు. Because in the ancient days, whether it is in the material field or in the field of knowledge or in the field of ethics or morality, we have always followed the path of dharma. Because we followed the path of dharma in all these aspects of life, it was possible in those days for us to live at the heights of greatness, to have a peaceful life, to have a happy life. This was possible because we followed the path of dharma. వృత్తి మార్గములను అనుసరించి మనం దానిని అనేక రకమైనటువంటి యొక్క ప్రేమతో దానిని స్వాగతించి
సహనభావం మనం పెంచుకొని మానవుని యొక్క మధ్యలో ఉన్నటువంటి యొక్క సంబంధ బాంధవ్యాన్ని గుర్తించుకొని అనేక రకమైనటువంటి అన్యోన్యమైనటువంటి యొక్క ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ వచ్చాం ఆనాడు. The paths that have been set down for us in the Shruti and in the Smriti were given great attention, and our lives, we conducted them with great forbearance and with love between man and man. The relationship that should exist between man and man was the primary basis on which we had built our lives in those days. ఈనాటి పరిస్థితి చూస్తే చాలా వికారమైనటువంటి దృశ్యాన్ని మనం గుర్తించడానికి కోరుతున్నాం. If we look at the situation today, we will find that we have taken to very sorrowful path. ఆధ్యాత్మిక, లౌకిక, వైజ్ఞానిక, ధార్మిక అనేక రకమైన ఆర్థిక పరిస్థితుల నుండి కూడా ఈనాడు చాలా దురవస్థల పాలైపోవడానికి మనము గురి అయిపోయినాం. In the spiritual field, as well as in the material field, as well as in the social field, today we are subjected to great distress. దీనికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for this? శాంతి కబుర్లు మనము చెబుతూ అశాంతిని బలపరిచేటువంటి యొక్క ప్రయత్నాన్ని బలపరుస్తూ మనము అనేక రకమైనటువంటి ఆత్మ వంచకులుగా మనం తయారైపోతున్నాం. The reason for this is that we speak of peace, but our actions do not show any desire for promoting peace. We simply deceive ourselves and deceive the self, and we undertake such tasks which are quite against peace. మానవత్వములకు ముక్తాయమైనటువంటి త్యాగము, శీలము, సత్యము, నీతి, నిజాయితీలు మన యొక్క దీనియందు ఏమాత్రము కూడాను మత్తులు కూడాను కనిపించడానికి వీలు కానటువంటి పరిస్థితిగా మనం మారిపోయినాం. There are essential qualities for man. These essential qualities of sacrifice, truth, morality, and character. Today, in man, even as a specimen, even as a small example, we do not find sacrifice, truth, morality, and character. ఆకారం మానవులుగా మనం గుర్తించడానికి వీలవుతున్నామే కానీ సత్యమైనటువంటి మానవత్వాన్ని చేర్చుకున్నటువంటి యొక్క సహజ స్వరూపులుగా మనం ఏమాత్రం కూడా తయారు కావటం లేదు. In form, we appear as a human being, but in truth, the human qualities have all disappeared from man. The proper study of mankind is man. మనసులోని యోచన, మాటలోని సూచన, క్రియలోని ఆచరణ, ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వము మానవత్వములో శూన్యమై ఉంటున్నాయి. The proper study of mankind is man. In the thoughts which man exhibits, and in the words which man utters, and in the deeds which man performs, thought, word, and deed, in man we do not find any coordination between his thoughts, the word which he utters, and the actions which he performs. ఇట్టి పరిస్థితి ఎందు అనేక శతాబ్దముల నుంచి కూడా ఆర్జించినటువంటి భారతీయ సంస్కృతిని, ధర్మమును మనం ఈనాడు నిలబెట్టడానికి ప్రతి భారతీయుడు కూడా సంసిద్ధంగా ఉంటుందని కోరుకోవాలి. In this context and in this situation, the traditions that we have acquired as Indian traditions from time immemorial for the centuries past, every one of us should make the determination to revive these traditions and to substantiate them. అనాది ఋషులందరూ కూడా ధైర్య, స్థైర్య, పరాక్రమ, తపశక్తిని కూడా దారబోసి ఏ ధర్మములకు వారు త్యాగం చేసిరో, ప్రాణ, మన ధనములు కూడాను త్యాగం చేసిరో, అట్టి ధర్మమునే మన సనాతన ధర్మమని కూడాను పిలువబడుతూ వచ్చింది. Our ancient rishis, they had sacrificed everything. They had used all their courage. They had used all their physical strength with a view to establish the principles of dharma. Such principles of dharma which had been established by them at the sacrifice of all their courage and all their physical capabilities, such dharma has come to be known as Sanatana Dharma. సనాతనమునగా శాశ్వతమైనటువంటిది, అనగా నిత్యమైనటువంటిది. The word Sanatana means eternal, permanent, unchanging. అట్టి నిత్య, సత్య, నిర్మలమైనటువంటి ధర్మములకై మనం ప్రాకులాడక అసత్య, అన్యాయ, అక్రమ, అనాచార, అసత్యం, ఒక అవినీతి మార్గంలో ప్రబోధించేటువంటి యొక్క ఈ యొక్క ధర్మములకై మన జీవితాన్ని త్యాగం చేయటం ఇది మానవత్వానికి సరి అనేటువంటిది కానేదని కూడా గుర్తించాలి. The Sanatana Dharma which has been handed over to us, which represents truth, which is eternal, which is permanent, and which is unchanging, without our having to try and acquire such Sanatana Dharma, giving it up and looking after the Dharma which today has become untrue, which is changing and which has no permanent character. This is
not the quality of a good human being. అపవిత్రమైనటువంటి గుణములు ఈనాడు లోకంలో కళైకాండం కలుస్తున్నటువంటి యొక్క స్థితి మీకు తెలిసినటువంటిది. It is a situation with all of you know that unsacred qualities are coming to the surface and are acquiring importance today in the life of the country. ఎక్కడ చూసిన కూడా అశాంతి, అల్ల కల్లోలములు కూడా మానవత్వాన్ని భ్రమింపజేసేటువంటి యొక్క అవస్థలు కూడా తాండవ మారుతూ ఉన్నాయి. Wherever you may go and see, what you notice is lack of peace. What you notice is confusion. All that you see is something which creates confusion and removes peace from the mind of man. అన్ని రంగములు కూడా ఎందుకు కూడాను ఒక విధమైనటువంటి అనుమాన ఆస్పదములు బయలుదేరుతూ వస్తున్నాయి. In every field of activity, you find suspicion growing to enormous ranges. మానవుడు తనను తాను కూడా నమ్మలేని పరిస్థితిగా మారిపోతున్నాడు. Man has so much changed that he has no belief, he has no confidence in himself. తన యొక్క ఆత్మవిశ్వాసమే లేనప్పుడు ఆత్మానందం ఏ రీతిగా వారికి లభిస్తుందో అర్థం కావటం లేదు. If he has no confidence in himself, how is he going to acquire happiness through himself? ఆత్మానందమే లేనప్పుడు తాను త్యాగానికి ఏ రీతిగా కూరుకుంటాడో కూడా అర్థం కావటం లేదు. If he has no happiness for himself, how is he going to undertake any sacrifice? ఏ విధంగా త్యాగము చేయడో అప్పుడు ఆనందం అనేటువంటి దానికి తాను నోచుకోలేడు. ఆ ఆనందమే మోక్షము. కనుకనే మొదట సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, రెండవది సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్, మూడవది సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్, నాలుగవది సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. కనుక సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంతా కూడా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పైన ఆధారపడి ఉంటుండాలి. The first thing which one should acquire is self-confidence. After getting self-confidence, one can get self-satisfaction. After getting self-satisfaction, one can undertake self-sacrifice. If one undertakes self-sacrifice, one can have self-realization. Therefore, for you to get happiness through self-realization, the first thing which you should have as the basis is confidence in oneself. కనుక మొట్టమొదట తనను తాను నమ్మడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి పూనుకోవాలి మానవుడు. Man must make the very first attempt to have some trust and confidence in himself. ఈనాడు ఆధ్యాత్మిక రంగం నుండి కూడా ఇట్టి అనుమాన ఆస్పదములకు గురై మానవుడు అనేక రకములైనటువంటి యొక్క సందిగ్ధావస్థ లోపల జీవితాన్ని గడుపుతూ వస్తున్నాడు. Today, in the spiritual field as well, man suffers from lack of confidence. Man is throwing himself into confusion and he has a great deal of doubt. భగవంతుడు విజ్ఞాన భాస్కరుడు అని భగవంతుడికి ఒక పేరు. God is known as one who radiates wisdom and knowledge. అతను ఆత్మస్వరూపుడైపోవడం మరొక పేరు. There is also another name for God, and he is the embodiment of the Atma. అతను సర్వవ్యాపి అనేటువంటిది అతని యొక్క స్థానం. He is also known as one who is omnipresent. భగవంతుడికి ఇట్టి పేరులతో కూడినటువంటి వాడు అయినప్పుడు అనేక మంది ఈనాడు విజ్ఞానవంతుడైనటువంటి పేరు ప్రతిష్టలకు గురి అయినటువంటి వ్యక్తులు కూడా భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు ఉన్నాడా లేదా అనేటువంటి అనుమానములకు వారు కొంత గురి అయిపోతున్నారు. God, who is omnipresent, who radiates knowledge and wisdom, and who is the embodiment of Atma. While this is so, today people who claim to have expert knowledge and wisdom, such people themselves raise doubts whether God exists or not. అంతట్లో వారి యొక్క కృత్యములు కానీ వారి యొక్క వాదములు కానీ మారటం లేదు. ఒకవేళ భగవంతుడే ఉండనా అటువంటి భగవంతుడికి మా యొక్క మనసులో స్థానం లేదని కూడా వాదించడానికి కోరుకుంటున్నారు. They do not stop their arguments at that point. They even go further with those arguments and say, even if there be a God, such God has no place in our thinking and in our mind. దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటని మనం చక్కగా విచారించవలసినటువంటి అవసరం. It is necessary that we should ask the question, what is the inner meaning of such doubt? భగవంతుడు విజ్ఞాన భాస్కరుడు అనేటువంటి పేరుతో కూడినటువంటి వాడు కనుక అటువంటి వారికి నా యొక్క మనసులో స్థానం లేదని చెప్పడం చేత అతనిలో విజ్ఞానం శూన్యము అనేటువంటి తనకు తానే చెప్పుకుంటున్నాడు. Having understood God as one who radiates wisdom, who is effulgent with wisdom, and if anyone says that such God has no place in his own mind, it simply means that he is proclaiming that there is no place for wisdom in his own mind. అతని విజ్ఞాని ఏ రీతిగా కాగలడు?
How can one who proclaims that there is no place for wisdom in his own mind, can himself be a wise man? ఆత్మస్వరూపుడైనటువంటి భగవంతునికి తన యొక్క మనసులో స్థానం లేదంటే తనకు తాను వేడిని తాను వాదించుకోవడమే జరుగుతూ ఉంటుండాలి. If he argues that God, who is the embodiment of Atma, has no place in his own mind, it simply means he is arguing that he himself does not exist. నాకు నాలుక లేదని వాదించేటువంటి వారి మూర్ఖత్వంగా ఉంటుండాలి. నేను గొడ్డురాలి బిడ్డను అని వాదించేటువంటి మూర్ఖత్వంగా ఉంటుండాలి. ఇలాంటి యొక్క వాదన. Such an argument is analogous to an argument of a person who is idiotic enough to continue to argue and say that he has no tongue. Or if a person goes on arguing that he has been born to a woman who is barren by nature, if he continues to argue that he is the son of a barren woman, the argument is as idiotic as one who keeps on arguing that there is no place in himself for God, who is the embodiment of wisdom. ఇలాంటి వారు మేము విజ్ఞానవంతమని చెప్పుకోవడం సిగ్గులు చేస్తారు. Such people who call themselves knowledgeable persons is something which is a shameful situation. కనుక భగవంతుడు విజ్ఞాన భక్తుడు కనుక విజ్ఞానమే మన యొక్క దైవ స్వరూపం, ఆత్మతత్వమే మన యొక్క దైవ స్వరూపం. భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు, సర్వాంతర్యామి. అటువంటి భగవంతుడికి నా హృదయంలో చోటనే జరుగుతున్నప్పుడు కేవలం తనకు తాను ధిక్కరించుకోవటమే జరుగుతుంటారు కానీ సరైనటువంటి వాదన కాలేదని మీరు గుర్తించాలి. God is the embodiment of knowledge. God radiates knowledge. If anyone argues that God who is omnipresent, that God who is everywhere, and if one says that for such a person there is no place in his mind, you will have to conclude that this individual is simply following a line of argument by which he denies his own existence. మన పవిత్రమైనటువంటి వేదములు యందు ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ, అయమాత్మ బ్రహ్మ, అహం బ్రహ్మస్మి, శాశ్వతం అస్మి అనేటువంటి మహావాక్యాలు ఉంటున్నాయి. In our sacred Vedas, there are these great sayings which say Prajnanam Brahma, Ayamatma Brahma, Satsmamati. These are the great sayings which are contained in our sacred Vedas. మనము ఏ ప్రజ్ఞ వల్ల మనం చూడగలుగుతున్నాము, ఏ ప్రజ్ఞ ఆధారం చేత మనం వినగలుగుతున్నాము, ఏ ప్రజ్ఞ యొక్క ఆధారం చేత మన జీవితాన్ని జరుపుకోగలుగుతున్నామో అట్టి ప్రజ్ఞనే భగవంతుడు. కనుకనే అట్టి ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వాడు మానవుడు కనుకనే అట్టి ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వాడి హృదయం నుండి భగవంతుడు దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తున్నాడనేటువంటిది మనకు గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. When we say Prajnanam Brahma, what we imply is that power with which we are able to see things, that power with which we are able to hear things, that power with the help of which we are able to carry on our life, that power is God. And therefore, when man is able to see, is able to hear, and is able to carry on his life, all the power which enables him to do this is God himself. భగవంతుని బయట వెతకటం అనేటువంటిది సామాన్యమైనటువంటి యొక్క అజ్ఞాని యొక్క లక్షణం. It's the common mistake which ignorant people generally commit, wherein they look for and search for God outside. భగవంతుడు బయట స్థానంలో లేడు, భగవంతుడు తన హృదయ స్థానంలో ఉంటున్నాడు. God is not somewhere external to you. God is resident in one's own heart. దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన. దేహమే ఆ యొక్క దేవుని యొక్క దేవాలయం. The human body is the temple of God. Jiva is the God who resides in this temple. అట్టి దేశం నుండే భగవంతుడిని వెతకడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నం చేసేటువంటి వాడే ఉత్తమ మార్గాన్ని అవలంబించినటువంటి వాడు అవుతాడు. One who seeks God in this human body, in the temple of the human body, that person will be following the right path. తనలో ఉన్నటువంటి భగవంతుని విశ్వసించక బయట ప్రదేశం నుండి మాత్రమే భగవంతుని దర్శించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయటము ఇది చాలా మూర్ఖత్వంగా ఉంటుంటాయి. Not to believe and not to try and look at the God who is residing within oneself, and yet to try and find God external to him. This is a very foolish attempt. స్వగృహే పాయసం త్యక్త్వా అన్నారు. అనగా మన గృహంలో చేసినటువంటి యొక్క అనేక పంచభక్ష ప్రమాణములు విసర్జించి బయట బజారులో భిక్షమెత్తుకునేటువంటి వాడు మహామూర్ఖుడుగా ఉంటున్నట్టుగా మన హృదయ స్థానం నుండి ఉన్నటువంటి యొక్క కల్పతరము వంటి యొక్క భగవంతుని మనం విశ్వసించక బయట
ప్రదేశంలో మనం భగవంతుడికి వెతకడానికి ప్రయత్నం చేసుకోవటం ఇది అతిగానే గుర్తించడానికి వీలవుతుండాలి. You can imagine a situation when one rejects all the sweets which one can make in one's own house and go out into the market and try to beg for sweets outside in the market. How foolish such a situation is for one who does not try and find God within one's own heart, but goes on and looking for Him outside, external to one's own heart. Such foolishness is comparable to this individual who goes and begs for sweets outside, while in his own home he has prepared all these different kinds of sweets. కనుక మన హృదయ స్థానం నుండి అంతర్దృష్టిని అభివృద్ధి పరచుకొని అతి ప్రకాశవంతమైనటువంటి ప్రజ్ఞా స్వరూపుని మనం దర్శించడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. One should make all efforts by which one develops inner vision, looks inside one's own heart, and try and look at this effulgent self, God, who is residing within one's own heart. మనకు భగవంతుడు అవసరం లేదని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం అర్థం లేనటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వం. It is a meaningless expression to say that we have no need for God. భగవంతుడే లేకపోతే మన బ్రతుకే లేదు. If there is no God, our life does not exist. హిరణ్యకశిపుడైనటువంటి వాడు నేనే భగవంతుడు, ఇంకొక వేరే భగవంతుడు లేదని చెప్పింది అనేక రకములుగా పరిశోధన చేసినటువంటి వాడు కట్టగడపడికి తనకుడు భగవంతుడు కావాల్సి వస్తున్నాడు. కనుక ఈనాడు జగత్తులో ఉన్నటువంటి వాడు హిరణ్యకశిపుని కంటే పెద్దవాడు కాదు అని కూడా గుర్తించుకోవాలి. You know the story of Hiranyakashipu, who proclaimed himself as God and who went on saying that there is no other God besides himself. He said all such things and ultimately he had to end up his life by recognizing this as a falsehood and by realizing the existence of God. Today, people who proclaim that there is no need for God are certainly not more eminent or more capable than Hiranyakashipu. కనుక అతి నాస్తికుడిగా ఉన్నటువంటి హిరణ్యకశిపునికి హిరణ్యాక్షునికి అవసరమైనప్పుడు నీకు మాత్రం అవసరం లేదా? కనుక ప్రతి మానవుడికి కూడా ఏనాటికైనా భగవంతుడు అత్యవసరంగా ఉంటుంటాడు. If God became a necessity to such disbelievers like Hiranyakashipu and Hiranyaksha, don't you think to you a day will come when God will be necessary? It is absolutely to be accepted that for everyone, someday or other, there will be need for God. ఈనాడు లోకములో మాణిక్యాలు కానీ వజ్రములు కానీ మనకు చిక్కాలనుకున్నప్పుడు చెట్టలో పోయి మనం మాణిక్యాలు వెతకడానికి వీలు కాదు. Today, if someone wants to find some precious stones or diamonds, one cannot go and look for precious stones and diamonds on the top of trees. మనకు ఈ మాణిక్యులు చిక్కాలనుకున్నప్పుడు మట్టిలోనే వెతకాలి కానీ రాండ్లలో చిక్కడానికి వీలు కాదు. If you want to find precious stones or diamonds, you have to search for them in the bowels of the earth, in the dust. You cannot find them on the tree. అదే విధముగానే ప్రజ్ఞాన విజ్ఞాన విజ్ఞానం అనేటువంటి మాణిక్యములు ఈ మృణ్మయమైనటువంటి దేహం నుండి మనం వెతకవలసి వస్తుంది కానీ ఈ చిన్మయమైనటువంటి యొక్క తత్వంలో మనకు ఏమాత్రం కూడా గుర్తించుకోవడానికి వీలు కాదు. In the same manner, precious things like knowledge, like wisdom, and such precious qualities can only be found in this body, the body which after all is just made up of dust. You cannot find such precious things as knowledge outside in this unbelievable, untrue world. ఈ మృణ్మయం నుండి చిన్మయం మనకు ప్రాప్తిస్తున్నటువంటి సత్యాన్ని కూడా నువ్వు గుర్తించాలి. You have to recognize the truth that you can only find the truth in this human body which is made up of dust. మన దేహము కేవలం అలక్ష్యం చేసుకోవడానికి కొనుక్కోకూడదు. ఈ దేహం అనేటువంటిది మనకు అనేక రకమైనటువంటి మోక్షానికి మార్గము చూపించేటువంటి ఒక సాధన శక్తి. You should never neglect the human body. The human body is intended to show you the path along which you have to travel in order that you may ultimately realize the truth. దేహమే లేకపోతే దేహిని మనం తెలుసుకోలేము. If there is no body, you cannot understand the one who resides in the human body. దేహే లేకపోతే దేహాన్ని మనం లక్ష్యం చేయము. If there is not the divinity that resides in the human body, then you would not care for the human body. దేహి ఉండటం చేతనే దీనికి దేహము అని పేరు. Because divinity is residing in this body, the body is called the Deha. శరీరి అనేటువంటి వాడు ఉండటం చేతనే దీనికి శరీరము అని పేరు. Because there is someone who is residing in the Sharira, who is called the Shariri. This is called the Sharira. దేవుడే లేకపోతే క్షేత్రము అనేటువంటి పేరు కూడా ఆ యొక్క గ్రామంలోకి రాదు. If there is not the residing deity,
then you would not give the name Kshetra to the place where the deity is residing. ఇప్పుడు కాశీ ఒక క్షేత్రం, ప్రయాగ ఒక క్షేత్రము, ఇంకా తిరుపతి ఒక క్షేత్రము. ఇలాంటివంతా కూడా ఎందుకోసం క్షేత్రం అని, పవిత్రమైనటువంటి దైవత్వం అనేటువంటిది, పవిత్రమైనటువంటి యొక్క తీర్థరాజం అనేటువంటిది అక్కడ ప్రవహించడం చేత, ప్రకాశించడం చేత ఆ గ్రామములకు క్షేత్రము అనేటువంటి సార్థక నామం వస్తుంది. There are various pilgrim centers. Banaras is a pilgrim center. Prayag is a pilgrim center. Tirupati is a pilgrim center. We call them kshetras because divinity is residing in some form or other in these pilgrim centers. We call them divine places because divinity is residing there. కాశీలో విశ్వేశ్వరుడే లేకపోతే కాశీ క్షేత్రం అనేటువంటి పేరే రాదు. If Vishweshwara is not present in Kashi, we would not have called Kashi a kshetra. అదే విధంగానే ఇందులో కూడా దేహి అనేటువంటి వాడు లేకపోతే వీరికి దేహము అనేటువంటి పేరే లేదు. Similarly, our body has got the name Deha because the divinity is residing in this Deha. కనుకనే ఈ పవిత్రమైనటువంటి దేవుడు కలిగినటువంటి ఈ యొక్క దేవాలయమైనటువంటి ఈ దేహమును మనం అతి జాగ్రత్తగా సక్రమమైనటువంటి కార్యములందు, పవిత్రమైనటువంటి ప్రవర్తన యందు దీన్ని ప్రవేశించడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. Our body is sacred. Sacred divinity is residing in our body. Therefore, it follows that we should take all care about the body and put it to such functions which are sacred and not unsacred. ఈ దేహం యొక్క వాంఛల నిమిత్తమై మనం అనేక రకమైన తప్పు మార్గములను ప్రవేశించి తద్వారా దేహిని కూడా మనం దూరం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నానికి పూనుకోకూడదు. In order to fulfill the desire of this body, we should not take wrong path. And while taking the wrong path, merely to fulfill the desires of this body, we will be making distant the divine resident in this body. ఏ ఏ పనిముట్లు ఏ ఏ నిమిత్తమై సృష్టింపబడినాయో ఆ యొక్క పనిముట్లు ఆ యొక్క కార్యములు ఎందే తాను పాల్గొనటం చేత అవి పవిత్రమైపోతుంటాయి. The various kinds of tools which have been created in this world, if those tools are used only for the purpose of fulfilling the tasks for which they have been created, those tools will then become sacred. మరియు మనుష్యానాం కారణం బంధమొచ్చేవు. దీనిని ఉపయోగపెట్టేటువంటి విధానం లోపల మనస్సు ప్రధానమైనటువంటి స్థానాన్ని అలంకరించి ఉంటాయి. Mind alone is responsible for man's bondage as well as for man's liberation. Therefore, in using man's body, mind has got a very important place. మన ఇంటి లోపల ఒక కత్తి మనం పెట్టుకుని ఉంటున్నాం, అనగా ఏదైనా కూరగాయలు తరుపుకోవడం కోసమో లేక ఒక విధమైనటువంటి యొక్క పండు తరుపుకోవడం కోసమో ఒక నైఫ్ మన దగ్గర పెట్టుకున్నాం. We have a knife in our house for either for cutting vegetables or for some specific purpose. We have a knife in our house. ఈ నైఫ్ ను మనం సరైనటువంటి మార్గంలో ఉపయోగపెట్టినప్పుడు అది చాలా ఉపకారిగా ఉంటుంటాది, చాలా ఫ్రెండ్స్ గా మనకు అనుభవించడానికి వీలవుతుంటాయి. దాన్ని మనం కోపం వచ్చినప్పుడు దానితో ఎవరైనా పోల్చి అపకారం చేయడానికి కూడా వీలవుతుంటాయి. When we use this knife for a useful purpose, then the knife is very friendly to you and you get benefit out of this knife. But if you are angry, and when you are angry, you use this knife for hurting someone else or for killing someone else, then with the same knife you will be achieving something which is very wrong. నైఫ్ ఒక్కటే అయినప్పటికీ అంతకుడు అనేటువంటి చెడ్డ పేరు కానీ ఉపకారి అనేటువంటి యొక్క మంచి పేరు కానీ తన యొక్క ప్రవర్తనే కారణమైపోతున్నాయి. The tool, knife, is one and the same. But for the individual who wields this knife, whether he gets the name of a killer or whether he gets the name of a useful person, the responsibility does not lie on the knife, but it is the individual's action that brings him the name of a killer or a useful individual. అదే విధంగా మన యొక్క దేహం ఒక నైఫ్ వంటిది. In the same manner as in this analogy, our body is like a knife. పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం. ఈ శరీరం పరోపకార నిమిత్తమై ఉద్భవించినటువంటిది కనుక దీనిని సత్కర్మ, సదాలోచన, సత్ప్రవర్తన, సత్చింతన అనేటువంటి దాంతో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఇతను చాలా పవిత్రమైనటువంటి వాడిగా కూడాను, మహనీయుడిగా కూడాను, మానవత్వం అనేటువంటి దివ్యత్వాన్ని విక్షింపజేసేటువంటి వాడిగా కూడాను అతనికి సార్థక నామం వస్తుంది. This body is intended to do good to others. Therefore, the body has to be a tool by which you can do good to others. In order that you may use this tool properly, one has to indulge in good quality, one has to indulge in good company, one has to indulge in good thoughts. Therefore, if one indulges in good company, in good thoughts and good actions,
then he gets the name that he is a useful person to others. అట్టు కాకుండా దుష్టంగము దుష్ప్రవర్తన దురాలోచనతో ఈ యొక్క దేహాన్ని అందరికీ కొంత బాధను కలిగించేటువంటి ప్రవర్తనలో ఈ దేహాన్ని ఉపయోగపెట్టడం చేత ఇతను ఒక మూర్ఖుడని కానీ లేక ఇతను ఒక దుర్మార్గుడని కానీ కొంత చెప్పరానటువంటి పేర్లతో అతని యొక్క హీనమైన స్థితిని అందుకుంటాడు. On the contrary, if an individual uses his body and indulges in bad company, in bad thoughts and bad actions, he will be causing hurt and harm to others, and he will acquire a name which is a bad name. People will call him that he is simply a wicked person and he is causing harm to others. మానవత్వం, దానవత్వం, దైవత్వం ఈ మూడు తత్వములు కూడా ఒక మనుష్యత్వానికే కూడా ప్రాప్తిస్తున్నాయి. Human nature, demoniac nature and divine nature. All these three names are used in describing a human being. ఎవరు ఉపకారం చేశారో, ఎవరు మంచిగా ఉంటున్నారో వారిని దూషించేటువంటి వారు దానవులు అని. ఎవరు ఇతరుని ప్రేమించారో ఆ ప్రేమించేటువంటి వారిని ద్వేషించడం అనేటువంటిది దానవత్వం. One who does good, one who does help. If such a person is hated, and if he is described in bad terms, the one who describes a good man in bad terms, he will be called a demon. ఎవరు ప్రేమిస్తున్నారో అతన్ని ప్రేమించేటువంటి వారు మానవుడు. One who loves, and if one does not return that prema, then he will be called a demon. But if one who loves, and if one returns that prema, then he will be called a human being. ఎవరు ద్వేషిస్తున్నారో వారినే ప్రేమించేటువంటి వారు దైవం. If one hates you and in return you show prema to him, then your nature is divine nature. ప్రేమించేటువంటి వారిని ద్వేషించడం అనేటువంటిది దానవత్వం. ప్రేమించేటువంటి వారిని ప్రేమించేటువంటి వాడు మానవత్వం. ద్వేషించినటువంటి వారిని కూడా నువ్వు ప్రేమించడం దైవత్వం. To show hatred to one who gives you prema, that is called demoniac nature. To return prema for prema, that is human nature. To return prema for hatred, that is divine nature. కనుక ఈ మూడు యొక్క పరిస్థితుల్లో మనం ఏ స్థానంలో ఉంటున్నామో ఎవరికి వారు యోచించుకొని మార్పు చేసుకోవచ్చు. In these three situations, whether one is returning hatred to prema, or returning prema to prema, or returning prema even to hatred, in what situation is each individual, one can analyze for oneself and one can ascribe marks to oneself by his own analysis of his conduct. కనుక ఆకారాన్ని మాత్రమే మీరు గుర్తించి మానవులను మాత్రం మీరు చెప్పుకోవడం ఏమాత్రం అర్హత కాదు. మన యొక్క ప్రవర్తనలో మన యొక్క భావనలో గుర్తించుకొని మన మానవులని చెప్పుకునేటువంటి యొక్క అధికారానికి మనం పూర్తి పూనుకోవాలి. It is not right to attach importance only to the form and call one a human being. Before you judge one as a human being, one has to give some attention to his conduct and to his thoughts. And it is only then by assessing his nature that you can call him a human being. ఆకుపచ్చ పక్షులన్నీ చిలుకల వల్ల పలుకున్నాను. Do all green birds utter sounds like parrots? పుష్పంపై పారాడేడు పురుగులు తుండగలగునా. Do all worms which move on flowers, will they all become bees? పులి చర్మము కప్పినట్టి గాడిదత పులియగునా. If you simply cover a donkey with the skin of a lion, will it become a lion? ఏనుగంత బలిసి ఉన్న పంది ఏనుగు ఉంటాయా? If a pig simply becomes as fat as an elephant, will the pig become an elephant? కనుక మనం ఆకారంలో మానవుడిగా ఉంటున్నంత మాత్రం మనం మానవులం కాదు. మానవత్వం అనేటువంటి గుణముల్లో మనం ఏనాడు ప్రవర్తిస్తామో ఆనాడే మనం మానవత్వానికి ఒక సాక్షి. So, if in form we are like a man, one does not become a human being. One becomes a human being only when in his conduct and in his thoughts he takes what is appropriate to a human being, then alone he can be called a human being. చింత, స్థితి ఈ రెండింటి యొక్క సమన్వయంలో కూడా మనం కొంతవరకు గుర్తించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. In your thoughts and in your worries, you have to recognize that there should be an amount of reconciliation. ఒక ఫైర్ అగ్ని ఎక్కడైనా మన యొక్క దేహానికి తగిలితే ఎక్కడ తగిలిందో అక్కడ మాత్రమే ఆ దేహము బొబ్బ ఎక్కుతుంది. Let us take the example of fire touching the skin. If fire touches the skin, just at the place where the fire touches the skin, you will have the scar.
ఆ అగ్ని చోటిన చోటే ఆ దేహాన్ని మాత్రం కాల్చేస్తుంటాది అగ్ని. It is the quality of fire that it will burn, scorch only the place of contact where the fire has come in contact with the skin. కానీ వరి మాత్రము దేహాన్నంతా కాల్చేసేస్తుంది. On the other hand, if you are troubled by worry as against fire, that worry will burn up your entire body. ఎప్పుడు మనకు వరి మనసులో చేరుతున్నట్టుంటే మనలో దుర్భావం ఉండినప్పుడే వరి అధికంగా చేరుతుంటారు. Worry enters your mind only when your own mind is filled with bad ideas. దురభ్యాసముల చేత దుష్టముల చేత వరి అధికమైపోతున్నాయి. By bad habits and by bad company, worry goes on increasing. నిజముగా ఆ దురభ్యాసములు దుష్టంగములే లేనటువంటి వారికి ఇన్ని రకమైనటువంటి చింతలు వారి హృదయంలో చేయడానికి వీల్లేదు. For one who has no bad habits and who does not indulge in bad company, it is not possible for so many ideas to enter his mind. కనుక అనేక మంది స్వామి మాకు చాలా మనశ్శాంతి లేకుండా ఉంటుందంటే అతను చాలా అధికమైనటువంటి విచారణ చేసుకుంటూ అధికమైనటువంటి దుర్మార్గంలో పోవటం చేతనే అతని మనసు ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితిని పొందుతూ ఉంటున్నాడు. When many people come and ask, Swami, I have no peace of mind, it simply follows that such individuals have been indulging in several thoughts and entertaining several ideas and indulging in bad habits. మన జీవితం అనేటువంటిది దీర్ఘ ప్రయాణం కలపవలసినటువంటిది. Our life is like a long journey. కానీ ఈ దీర్ఘ ప్రయాణం లోపల మనం ఈ చింతన అనేటువంటి సామాన్లు అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల చాలా కష్టమవుతుంది. అందువల్లనే లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ నీట్ ట్రావెల్ చేసేది. Our life is like a long journey. If in this long journey of our life, if we carry such luggage with so many worries, the journey becomes a very difficult one. That is why they say less luggage makes travel more comfortable. ఇటువంటి పరిస్థితిని మన యొక్క విచారములు తగ్గించుకోవడానికి ఒక్క ఆధ్యాత్మిక మార్గమే ప్రధానమైనటువంటి మార్గం. In this context, in order to minimize our worries and in order to minimize bad thoughts, the only path that can help us is the spiritual path. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, మానవత్వం అంటే అనేక రకమైన చింతలతో కూడుకునేటువంటి తలను పెట్టుకోవటం మానవత్వం కాదు. ఇంత రహితమైనటువంటి యొక్క ఆనంద హృదయంతో మనము కొంతవరకు మనం చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకునేటువంటి ప్రయత్నానికి కూడుకోవటమే మానవత్వం యొక్క సార్థకత. Divyatma Swarupa, human qualities are not to be described by having so many different thoughts, so many worries filling your head. It will be called a human quality provided you have a happy heart. You fill yourself with happy ideas and you continue to do your duty without these worries. ఎటువంటి కష్టములు ఎందుకు కూడాను మనం ఆధ్యాత్మిక భావములు ఏమాత్రం కూడాను మార్చుకోకుండా దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో చలించని మనసును భ్రమించని బుద్ధిని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. Whatever troubles we may be in, we should never change our spiritual path. You must have a firm belief. Your faith must be firm. Your mind must be unwavering. అటువంటి స్థిరమైనటువంటి భక్తిని మనం అభివృద్ధి పరచుకున్నప్పుడే మనం ఎట్టి దుఃఖములు కానీ విచారములు కానీ మన దగ్గర రావడానికి కూడా భయపడిపోతాయి. When we have developed such firm faith, any kind of sorrow will be afraid of coming anywhere near you. ఇతరులకు నీవు అపకారం చేయకుండా సాధ్యమైనంత వరకు నీవు ఉపకారం చేసుకునేటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి భావనను అభివృద్ధి పరచుకో. Do not do any harm to others. You must develop such sacred ideas by which you will only be of some help to others and not cause any harm to others. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యుత్సవః మామక పాండవాశ్చేవ కిమకుర్వత సంజయ. సంజయ అనగా సమ్యక్ జయం, సర్వేంద్రియములను అరికట్టుకునేటువంటి వాడు సంజయుడు అని ఇందులో ఒక అర్థం. Sanjaya was addressed while asking what is happening in Dharmakshetra, in Kurukshetra. Here Sanjaya means one who has got complete control over all his sensory organs. ధర్మక్షేత్రం అనగా ఈ పవిత్రమైన దేహమే ధర్మక్షేత్రం. The word Dharmakshetra here denotes this sacred human body. కురునందమైనటువంటి యొక్క రజో తమో గుణముల యొక్క వికారములే ఇందులో కురుక్షేత్రం. The word Kurukshetra here refers to the various bad qualities which one has. కనుక సాత్వికమైనటువంటి యొక్క పాండురాజు పుత్రులంతా కూడాను పాండవులని, కౌరవులు అనగా ఒక కురునందమైనటువంటి వారు క్రోధములు
హృదయ స్థానంలో యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంటుండాలని కూడాను, దీనినే భారత యుద్ధం అని, దీనినే హృదయ యుద్ధం అని కూడాను చెప్పబడుతూ వచ్చింది. Children of Pandu, Pandu who represents the Satvika, these are called Pandavas. Children of Kuru who are grown out of anger and such other bad qualities are called Kauravas. The fight that went on between Pandavas and Kauravas is symbolic of the fight that is continually going on in one's own heart between the good qualities and the bad qualities is something which is going on eternally for all time. పాండుపుత్రులైనటువంటి ధర్మజ, భీమ, అర్జున, నకుల, సహదేవ వీరు 5 మంది. అదే సత్యము, ధర్మము, శాంతి, ప్రేమ, అహింస. ఈ పాండవులను మన హృదయ స్థానంలో పెట్టుకున్నప్పుడు భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణుడు పాండవ పక్షుడై ఉంటుంటాడు. కౌరవులైనటువంటి దుర్గుణములు అనేక నూర్లు వచ్చినప్పటికీ పాండవులకే విజయం. కనుక సద్గుణములకే విజయం కానీ దుర్గుణములకు ఏమాత్రము విజయం కాదని కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. The 5 Pandavas are symbolic of the 5 good qualities: Satya, Dharma, Prema, Shanti and Ahimsa. Provided we can have these 5 good qualities, Satya, Dharma, Prema, Shanti and Ahimsa, firmly in our heart, then the Lord, Krishna, God, will be with us and we will be able to defeat the bad qualities, the Kauravas. All the bad qualities will come near us. ఈ పంచగుణములతో చేరినటువంటి సాత్వికములకు అనేటువంటి దానికి ద్రౌపది అనగా ద్రుపద పుత్రి. ద్రుపద పుత్రి అనగా ఈ పృథ్వీ పుత్రికనే ఈ ద్రౌపది. Associated with these 5 good qualities, Satya, Dharma, Prema, Shanti and Ahimsa, is Draupadi. Draupadi is symbolic of the fact that she is the daughter of Drupada, Drupada Putri. That is, she is the daughter of the earth itself. కనుక ప్రకృతి ఈ పంచ పాండవులకును లోబడి ఉంటుంటారు. సాత్వికమైనటువంటి 5 గుణములకును ప్రకృతి లోబడి ఉంటుంటారు. కనుక ఆ లోబడినటువంటి యొక్క ద్రౌపది తన దుఃఖమును భరించుకోలేక ఒకానొక సమయంలో కృష్ణుని ఇంటికి వెళ్ళింది. Draupadi is symbolic of nature. Draupadi is in this picture, in this analogy, is subservient to these 5 Pandavas, the 5 good qualities. And not being able to bear the subservience, one day she went to the Lord Krishna. కానీ కృష్ణుని ఇంటికి వెళ్ళినప్పటికీ కృష్ణుడు ఆ యొక్క తన గృహంలో లేడు. When she went to Krishna's house, Krishna was not in the house. ద్రౌపది కృష్ణుని ఇంటిలో సర్వ స్వతంత్రము ఉన్నది కనుక తన యొక్క గదికి కూడా తాను వెళ్ళింది. She had all the freedom to move about in Krishna's house. So even if Krishna was not there, she went and entered the room. కానీ తన గదిలో మాత్రము మురళి మాత్రము ఒక టేబుల్ పైన పెట్టి ఉంటుండాలి. When Draupadi entered Krishna's room, she found that on a table was the flute of Krishna. అప్పుడు ఆ ఫ్లూట్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఓ మురళి, భగవంతుని యొక్క చిరునవ్వుల మధ్యందు తన శ్వాసముతో వచ్చేటువంటి సుగంధాన్ని అనుభవించడానికి ఉన్నటువంటిది నీకు అర్హత ఉంటుండాలి. ఇలాంటి అర్హత కలిగినటువంటి నీవు మరొక పర్యాయము భగవంతుని పెదవులపై కూర్చొని తన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములంతా నీ ద్వారా వదిలేటువంటి సమయంలో నీవు చెవు దగ్గరికి వెళుతుంటావు. కనుక ఆ చెవు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ద్రౌపది యొక్క దీన అవస్థలంతా కూడా నీవు భగవంతుని చెవులో పడవేయమని ప్రార్థించి వచ్చింది. Draupadi, when she found this flute on the table, she addressed the flute and said, "You are very lucky in as much as you are able to go between the lips of the Lord himself, and while the Lord is playing on you, you will move from one side to the other and you have a chance of going near the ear of the Lord. You have the ear of the Lord. When you go near the ear of the Lord, please tell the Lord the bad situation, the uncomfortable situation in which Draupadi is now located." కనుక అట్టి దుఃఖము సమయం నుంచి కూడాను ప్రకృతి స్వరూపమైనటువంటి ద్రౌపది భగవంతుని మొరపెట్టుకోమని ప్రార్థించింది కానీ భగవంతుడు నాకు ఇన్ని కష్టలు తెప్పించాడని భగవంతుని దేశించడానికి కోరుకోలేదు. The moral of this story is that even in a sorrowful and difficult situation, Draupadi asked the flute to pray to the Lord. It is not as if Draupadi is accusing the Lord for putting her in such a difficult situation. She asked to pray to the Lord to remove her from such a situation. యాచింతా భూమి పుత్ర పౌత్ర భరణ వ్యాపార సంభాషణే యాచింతా ధనధాన్య భోగ యక్షాం లాభే సదా జాయతి సాచింతా భూమి నందనందన పదత్వందార విందేక్షణే స్వాచింతా యవరాజ భీమ తద్వార ప్రయాణే ప్రభో అన్నారు. అనగా మనకు ఎన్ని కష్టములు ఎందుకు కానీ ఎన్ని దుఃఖములు ఎందుకు కానీ ఎంత విచారములు ఎందుకు కానీ
ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహమే ఉంటుంటే తన యొక్క దీనిని కూడా యమరాజు యొక్క భయంకరమైనటువంటి యొక్క దీనిని కూడా దాటుకొని స్వర్గతుల్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని కూడా అనుభవించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంటారు. We spend a lot of time in thinking about our own material wealth, our own material acquisitions and so on. We spend a lot of time in thinking about our grandchildren, about the welfare of our children, and about how we can bequeath property to them. Even if we spend a small fraction of this time in thinking of the Lord, and if we can get the grace of the Lord by spending a small fraction of the time on the Lord, of what we spend with regard to our property, our children and our grandchildren, we will earn His grace to such an extent that the difficult doors, the entrance doors to heaven will all be open to us, and we will have no difficulty with any sins that we may commit. భగవంతుని యొక్క విశ్వాసం దృఢంగా ఉంటున్నప్పుడు ఎవరు కూడా మనల్ని కదిలించలేరు, అదిలించలేరు, బెదిరించలేరు. If our faith in the Lord is strong, is unshakable, no one can move us, no one can do any harm to us. ఇటువంటి ప్రేమను మనం పెంచుకున్నప్పుడు పరమాత్ముని యొక్క అనుగ్రహం అతి సులభంగా కూడా లభిస్తుంది. If we can develop such love and such faith, then the Lord's grace will come to us quite easily. ఏనాడో మనకు ఒక ఆనందం ప్రాప్తిస్తుందని కానీ ఎప్పటికో భగవంతుడు అనుభవిస్తాడని కానీ మనం నిరాశకు గురి కారాదు. ఎప్పటికప్పుడు ఆనందాన్ని అనుభవించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. One should not feel that happiness and pleasure will be given to us at a distant date by the Lord. One should try and acquire happiness and enjoy the pleasure right at this moment and not postpone it. కనుక మనం గడిచిపోయిన దాన్ని మర్చిపోవాలి. We should forget what has gone behind us as past. కారణం ఏమిటి? పోయినటువంటిది మనకు వాపసు రాదు. What is the reason? What has gone behind us past is not going to return to us. నువ్వు ఫ్యూచర్ కోసమని నువ్వు అనేక రకములుగా యోచన పడనక్కర్లేదు. You should not have all kinds of thoughts about the future. ఎందుకనగా అది షూర్ కాదు. The reason is one is not certain about what is going to happen in the future. రేపు రేపు అనుకున్నటువంటిది రేపటి వరకు మనం ఉంటామని ఏం ఖాయం? When you talk of tomorrow and tomorrow, where is the certainty that we will remain till tomorrow? కనుక గడిచిపోయిన కాలము తిరిగి రాదు, వచ్చే కాలము మంది కాదు, ఉన్న నిమిషము స్థిరం లేదు. What has gone is not going to come again. What belongs to the future is uncertain and it is not ours. What is right now is something about which we do not know. కనుక పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ లో కలపడము నీవు ఉన్నావు కనుక ఫ్యూచర్ పాస్ట్ లో ఉన్నది, పాస్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఉండాలి. కానీ రెండింటి యందు నీవు ఆమ్ని ప్రజెంట్ గా నీవు భావించుకోవాలి. In all these three, in the past, in the present and in future, the only thing that remains as a common element is yourself. Therefore, you should regard yourself, who is part and parcel of the past, present and future, as one who is omnipresent, who is present at all these three times. నిన్నటి దినము ఈనాటికి మీరు ఏమనుకున్నారు? శనివారం నాడు ఆదివారం టుమారో అన్నా. Yesterday, that was on Saturday, we referred to this day, the Sunday, as a tomorrow. కానీ ఈనాడు మనము మండేని టుమారో అంటున్నాం. But today, we refer to Monday as the tomorrow. కానీ సాటర్డేని ఎస్టర్డే అంటున్నాం. Saturday is being referred to as yesterday. కనుక ఎస్టర్డే నీవు ఉన్నావు, టుడే నీవు ఉన్నావు, టుమారో నీవు ఉన్నావు. కనుక టుమారో ఎస్టర్డే రాదు, ఎస్టర్డే టుమారో కాదు, కానీ టుడే ఎస్టర్డే కాదు. కానీ ఎస్టర్డే టుడే అండ్ టుమారో కూడా నీవు ఉన్నావు కనుక నీవే సత్యము. ఎస్టర్డే టుడే అండ్ టుమారో అసత్యం. You were present yesterday, you are present today, you will be present tomorrow. Yesterday is not going to come again today, and today is not going to come again tomorrow. What is continually present is only you who were present yesterday, today and tomorrow. The only truth here is you. Yesterday, today and tomorrow are only names and they are not the truth. నీవు ఉంటే ఎస్టర్డే టుడే టుమారో అంటావు కానీ నీవే లేకపోతే ఎస్టర్డే ఎందుకు, టుడే ఎందుకు, టుమారో ఎందుకు? It is because you are there, you are talking of yesterday, today and tomorrow. If you are not there, who is there to talk about yesterday, today and tomorrow? కనుక నీవు మూడు కాలముల యందు ఉండేటువంటి వాడు కనుక నీవే ఆమ్ని ప్రెజెంట్, నీవే గాడ్. You who are present in all these three, past, present and future, you are the only omnipresent. You are the God. సర్వస్వ హృదయం
సర్వస్య శాసం హృది అన్నారు. అనగా సర్వుని యొక్క హృదయం నుండి కూడా తాను భగవంతుడిగా ఆత్మస్వరూపుడుగా ఉంటున్నాడు కనుక, అందరి ఎందుకు భగవంతుడున్నాడు కనుక ఎవరిని ఏ విధంగా నొప్పింపుకోకుండా మనం ప్రయత్నించే మన జీవితాన్ని సార్థకంగా ఆలోచించుకోవాలి. God is described as the very breath of all living things who breathe. God is to be regarded as present in every living thing which has a breath. Since He is the breath of all living things, we should regard God as being present in everyone, and we should regard everyone as divine, and we should not develop any hatred to anyone. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, ఈనాడు ప్రపంచంలో ఏ చిన్న పదార్థాన్ని మనం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినా కానీ ఆకాశాన్ని మించేటువంటి అంతేటువంటి వెరలుగా మనము గోచరిస్తూ ఉంటున్నాయి. Divyatma Swarupas, today, whatever small thing which you may want to acquire or purchase, we find that such a small thing, however small it may be, it has a value which reaches the sky itself. మనిషి తెల్లవారి మొదలు రాత్రి వరకు కూడా తన జీవించడానికి కూడా సాధ్యం కానిటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. A situation has arisen when man is not able to live comfortably since the morning till the evening. నీరు కావాల్సింటే నీరు వేల అధికమైపోయింది, మట్టి కావాల్సింటే మట్టి వేల అధికమైపోయింది, రాయి కావాల్సింటే రాయి వేల అధికమైపోయింది, ఇంకా బియ్యము బేడల వేల చెప్పనక్కర్లేదు. If you want water, the cost of water has gone up. If you want dirt, dust, even the cost of dirt and dust has gone up. If you want stone, the cost of stone also has gone up. One doesn't have to describe in this situation how the cost of things like rice or things like dal have gone up. అన్నింటికంటే చాలా చీపుగా ఉన్నటువంటి వస్తువు మాత్రం ఒకటి ఉంటుంది అది లోకంలో. Of all things, there is one thing which is cheaper than everything else in this world. అది ఏమిటంటే మానవత్వమే చీపుగా ఉంటుంది. What is that which is cheaper than anything else? And that is human nature itself. మనుషులకు విలువ లేకుండా పోతుండాలి, పదార్థాలకంతా విలువ ఎక్కువైపోతుండాలి కనుక అది సీసామాది ఇట్లా ఆడుతూ ఉంటుండాలి. Man has lost all value. Material has got its value gone very high. ఈనాడు ఈ వెలంతా కూడా తగ్గిపోవాలని మనం ఆశించేటట్టు ఒక అభిప్రాయమే ఉంటుంటే మనిషిని వెల ఎక్కించుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నం చేసుకోండి, పదార్థాల వెల తగ్గిపోతుంది. If you really want the cost of various materials to come down, then the one thing which you have to do is to make an attempt and raise the value of man. If the value of man goes up, then the values of the materials will come down. కనుక మనం ఈ మెటీరియల్స్ వాల్యూ తగ్గించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే ప్రయోజనం లేదు. మన వేళ మనం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఈ వేళ తగ్గిపోతుంది. There is no use our making any attempt to bring down the cost of materials. The attempt which you should make is to bring up the value of yourself, of man. Then the materials will come down automatically. అన్ని పదార్థాలు కూడా మనిషికి అవసరమే కానీ పదార్థాలకు మనిషి అవసరం కాదు. All things in this world are necessary for man. Man is not an essential thing for various items in the world. కనుక మెయిన్ గా ఉన్నటువంటి యొక్క మనుషత్వంతో వెళ్ళలేకపోతే ఇంకా ఆ పదార్థములు ఏం ప్రయోజనం? If man, who is the most essential thing, for whose benefit all other things exist, if he has no value, what is the value of all these things? కనుక మనకు విలువైనటువంటి మనిషి విలువైనటువంటి దీనిని అనుభవిస్తున్నాడంటే ఇది కూడా ఒక అవమానమే. If man who has no value is wanting to experience material things which have got such a high value, it is also a very disreputable situation. కనుక మొట్టమొదటి మానవత్వమైనటువంటి దాన్ని పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ప్రయత్నాల ద్వారా, పవిత్రమైనటువంటి కృత్యముల ద్వారా ప్రయత్నమైన పూర్వకంగా మనం సాధించడానికి కోరుకున్నప్పుడు ఈ ప్రపంచం అనేటువంటి మన హస్తగతం అయిపోతుంది. Through sacred effort and through conscious effort, if you can raise the value of human nature, then all that you see around you in the world, that will be in your palm. మన విద్య కానీ, భుజబలము కానీ, బుద్ధి బలము కానీ, ఇంకా అధికార బలము కానీ ఇక్కడ ఏమాత్రం కూడా నువ్వు వీరు కాదు. Whether it is your education, or whether it is the strength of your position, or whether it is your physical strength, whatever power of that kind which you may possess, that is not going to help you in this effort at all. ఇవన్నీ ఇప్పుడు పాసింగ్ క్లౌడ్స్, కొట్టుకుపోయేటువంటి మేఘంలే. All these strengths are like passing clouds. ఒక క్షణంలో ఉండవచ్చును, మరొక క్షణంలో పోవచ్చును. In one moment they seem to be strong, in the next moment they may all disappear. మన గుణమే శాశ్వతమైనటువంటి యొక్క ప్రాపర్టీ. It is only your qualities, your good qualities, or your permanent property. కనుక మన క్వాలిటీని అభివృద్ధి పరచుకోండి కానీ క్వాంటిటీని మాత్రం అభివృద్ధి పరచుకొని ప్రయోజనం లేదు.
make an attempt to improve your quality. There is no point in improving the quantity. కడవల గాడిద పాలు ఉంటుంది కూడా ప్రయోజనం లేదు. ఒక్క టీ స్పూన్ కౌ మిల్క్ చాలు. There is no use having big potfuls of ass's milk. Even a spoon of cow's milk donkey milk. కనుక మనము ఏదో లోకంలో ఏదో సాధిస్తున్నామని చెప్పని మనం కాలం అంతా వ్యర్థం చేసుకోవటము, కాలమును అంతా కూడా అపవిత్రం చేసుకోవటము, మన యొక్క కర్మను కూడా అపవిత్రం చేసుకోవటం జరుగుతుండాలి. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, పవిత్రమైన కాలము అపవిత్రమైనటువంటిది కాదు. కాలమే దైవ స్వరూపము, కాలమే అన్ని విధమైనటువంటి మంచి చెడ్డలకు మూల కారణం. కనుక టైమ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్, టైమ్ ఈజ్ గాడ్, టైమ్ ఈజ్ బ్యాడ్, అంతా టైం. కనుక టైం మనం పవిత్రంగా చేసుకోవాలి. టైం వేస్ట్ ఈజ్ లైఫ్ వేస్ట్. కనుక మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా మన యొక్క కర్తవ్యమైనటువంటి కర్మలు ఆచరిస్తుంటూ మన జన్మను సార్థకంగా ఆలోచించుకునేటువంటి మానవత్వాన్ని అభివృద్ధి పరుచుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో మనము తగినటువంటి యొక్క కృషి కల్పాలని కూడా నేను ఆశిస్తున్నాను. To deceive yourself and to think that you are achieving something worthy of achievement in your life, and to spend all your physical energy and your time in thinking, deceiving yourself that you are achieving something, is simply wasting time. Do not use your body and your physical strength and the time that is available for you in following these illusory things. Divyatma Swarupa, time is very important. Time is energy. Time is God. If you waste time, you will be wasting your life. You must improve and use your body and your strength and the time that is available to you to raise the value and improve human nature, the quality of human nature. ఈనాడు 99% టైం వేస్ట్ చేయటమే చాలా జరుగుతూ ఉంటున్నారు. Today it is such that all activities, 99% of all activities, human activities, are in the direction of wasting time. కనుక మనము టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఉండేటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి కొన్ని కర్తవ్యాలు కూడా మనం చేపట్టాలి. So we should undertake some tasks which clearly are not in the direction of wasting time. చాలా మాటలతోనే మనము జీవితాన్ని వ్యర్థం గావిస్తున్నాం. We are wasting life with just words. ఈ అంతా కూడా కేవలం ఒక గ్యాసే కానీ ఏమి ప్రయోజనం లేదు. All this is simply in the form of useless gas. It does not result in anything substantial. ఈ అపవిత్రమైనటువంటి మాటలతో, అపవిత్రమైనటువంటి క్రియలతో, అపవిత్రమైనటువంటి యోచనలతో మనం సాధించేటువంటి ఏమాత్రం ఉండదు. With unsacred words, with unsacred work, there is nothing which you can achieve. కనుక ప్రతి ఒక్క తారము కూడాను దివ్యత్వమైనటువంటి ఆనందము మన హృదయ స్థానంలో ఉంటుండాలనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించుకొని సృష్టిని అంతర్ముఖంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. We should recognize the fact that divine pleasure is present in our own heart. And we should turn our vision inward into ourselves. దీనికి అనేక పర్యములు కొంత ఉదాహరణ కూడా మీకు అందించాను. Several times I have given you examples to illustrate this point. ఒక కప్పు ఉంటుంటారు. We have one tumbler. కానీ ఆ టంబ్లర్ లో నీరు పోసారు. We pour water into the tumbler. దాంట్లో ఒక స్పూన్ చక్కెర వేశాం. We put a spoon of sugar into this. కానీ ఆ షుగరు అడుగు భాగంలో పోయి కూర్చుంది. The sugar goes right down below the water. కానీ పై భాగంలో ఉన్నటువంటి జలాన్ని మనము త్రాగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. And we make an attempt to drink the water on the surface. కానీ అందులో ఏమాత్రము మాధుర్యం మనకు గోచరించడం లేదు. We will not see the sweetness in the water that is taken from the top surface. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? What do we do in those conditions? ఒక స్పూన్ వేస్తాము, దాన్ని చక్కగా తిప్పుతాం. Then we put the spoon in the tumbler and mix up the water. అడుగు భాగంలో ఉన్నటువంటి యొక్క మాధుర్యమైనటువంటి చక్కెర పై భాగంలో ఉన్నటువంటి నీరు సర్వత్రా కూడా చేరిపోయి నీరంతా కూడా మధురమైనటువంటి రుచిగా మారుతుంది. The sugar which is at the bottom gets stirred up and gets mixed in the water, and all the water that is in the tumbler acquires the sweetness of the sugar. కనుక పై నీరు క్రింద చక్కెర రెండు కూడా ఏకమైపోవటం వల్ల సర్వత్రా మాధుర్యమే చేరిపోతుంది. Water that is on the surface and the sugar that is at the bottom, they get mixed up. They get mixed up so that sweetness is present all round in the tumbler. కనుక ఈనాడు మనం లోకంలో అశాంతికి గురి అయినామంటే దీనికి ఏది కారణం? Today, if in the world we are subjected to lack of peace, what is the reason for it? మన హృదయమే ఒక కప్. Our heart is like a cup. మన డివినిటీనే ఇందులో ఉన్నటువంటి షుగర్. Divinity is the sugar in the cup of our heart. పైన ఉన్నటువంటి జలమే వరల్డ్లీ డిజైర్. The water which is on the surface is the worldly desire.
వరల్డ్ డిజైర్ అనేటువంటి వాటర్ తాగుతున్నాము, ఇందులో తృప్తి మనకు రావటం లేదు. We are drinking this surface water, these worldly desires, and we feel no satisfaction. కనుక బుద్ధి అనేటువంటి స్పూన్ అక్కడ వేయి. So put the spoon of your buddhi. సాధన అనేటువంటి టర్నింగ్ చేయి. You churn with the spoon, which is your buddhi, by way of sadhana or practice. అప్పుడు ఈ దివ్యత్వము ప్రకృతత్వము రెండు ఏకమైపోతుంది. సర్వత్రా ఆనందం అనేటువంటిది మనకు లభిస్తుంది. Then divinity, which is at the bottom, like the sugar, the sweet sugar, gets mixed up with the worldly desires, and right around always you find the sweetness of divinity getting mixed up and present everywhere. ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి కర్మను నీవు విసర్జించనక్కర్లేదు. అందులో కూడా నువ్వు దైవత్వాన్ని నీవు విసర్జించు. సర్వత్రా సర్వకర్మ భగవత్ ప్రీత్యార్థం అనేటువంటి భావంతో నీవు చేసినప్పుడు అన్నింటి ఎందుకు మనకు ఆనందమే లభిస్తుంది. You do not have to give up your normal actions which are related to the material world. But in the actions related to the material world, you seek divinity, you find divinity. When you do that, then you will get sweetness. The divinity which is sweet will be present in all your actions which are related to the material world as well. అజ్ఞాన దృష్టితో చూసినప్పుడు ఇది ప్రకృతి, ఇది జగత్తు. It's only when you look at things with an ignorant vision, then you will call this the world. అదే నీవు జ్ఞాన దృష్టితో చూసినప్పుడు అదే విశ్వ విరాట స్వరూపము, అదే విశ్వేశ్వర ఆకారం. But if you look at the world with the wisdom eye, with the eye which is wise, then that very world is the manifestation of the Lord. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. ఒక బంగారు చైన్ని నీవు చూసినప్పుడు అందులో చైన్ యొక్క ఆకారమే నువ్వు చూసినప్పుడు బంగారం నీవు మర్చిపోతావు. There's a small example for this. If you look at a gold chain, and if you concentrate only on the chain, then you will forget the gold with which the chain has been made. నీవు గోల్డ్ పైన దృష్టిని పెట్టినప్పుడు చైన్ నీవు మర్చిపోతావు. But if you concentrate on the gold with which the chain has been made, you will forget the chain. కానీ గోల్డ్ చైన్ రెండు ఒక్కటే. But gold and the chain together constitute only one piece. కనుక జగత్తు జగదీశ్వరుడు ఇద్దరు ఒక్కరే. Therefore, the world and the Lord of the universe are both one and the same. కనుక జగత్ దృష్టితో నువ్వు చూసినప్పుడు ఇది ఒక విశ్వము. If you look at this situation by concentrating on the worldly aspect, then this is the world. దీనినే దైవత్వంతో నీవు చూసుకో, సర్వము ఈశ్వరత్వం. But if you look at it with the divine aspect, then the whole thing is divinity itself. దీనికి అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న ఉదాహరణ కూడా నేను చెప్తుంటాను, పిల్లలు కూడా అర్థమయ్యేట్టుగా. And I mention small illustrations and examples so that even children can understand the situation. ఇప్పుడు మనం మహారాష్ట్ర స్టేట్ లోపల అనేక రకమైన తీర్పులు చేస్తుంటారు. In the Maharashtra state, you are used to preparing many different kinds of sweets. మైసూర్ పాక్, గులాబ్ జామ్, బర్ఫీ, పాకు, మిఠాయి, జిలేబీ, కీరు, పప్పు ఎన్నో చేస్తుంటారు. కానీ అన్నింటి ఎందుకు నువ్వు కామన్ ఇది షుగర్ గా ఉంటుంటారు. ఈ షుగరే లేకపోతే మైసూర్ పాకు లేదు, గులాబ్ జాము లేదు. ఈ రూపనామముల వ్యత్యాసమే కానీ షుగర్ ఒక్కటిగా ఉండినట్టుగా ఒక్కొక్కరు రూపం ఒక్కొక్కటి, ఒక్కొక్కరు నామం ఒక్కొక్కటి, ఒక్కొక్కరి పరిస్థితి ఒక్కొక్కటి ఉండవచ్చును. రూపనామములు భేదమే కానీ దైవత్వం ఏకత్వంగా కూడా మీరు విశ్వసించాలి. Just as in all these different sweets, Mysore pak, gulab jam and so many different sweets, the one common thing is the sugar. The sugar is present in order that all these sweets get their taste. So also there are so many human beings. These human beings may differ in name and form. One individual has one name and one form. Another individual has another name and another form. The difference is only in the name and the form, but the basic essential content, namely the divinity in all of them, is one and the same, like the sugar in all the sweets. కనుక మీరు సర్వులు ఎందుకు దైవత్వం ఉన్నాడనే సత్యాన్ని మీరు గుర్తించుకొని తగినటువంటి జాగ్రత్తలో మనం మెరిగినప్పుడు నిజముగా మానవత్వం కంటే ఇంకా పవిత్రమైనటువంటి జీవితము మరొకటి లేదు. జంతువునా నరజన్మ దుర్లభం. నరజన్మము చాలా పవిత్రమైనటువంటి జన్మము. ఎన్నో జన్మముల యొక్క పుణ్యధనం అనేటువంటి దీన్ని ప్రోగు చేసి అందించుకున్నటువంటి వరప్రసాదము మానవత్వం. అలాంటి మానవత్వాన్ని వ్యర్థం గావించుకోకుండా చూసుకోవాలని కూడా మీరు గుర్తించాలని ఆశిస్తున్నాను. If you really recognize the presence of divinity in all of you and act in accordance with that recognition, then there is nothing more sacred than the human nature itself. In fact, of all the animals that are born, to be born as a human being is one of the greatest gifts of God.
one earns the birth of a human being amongst all the animals that are born by so many good turns which he would have done over several births. I am hoping that you will recognize this value of human nature and you will be able to use the fact that divinity is present in every human being as the basis to shape your ideas and your life. प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 पाप कटे दुख मिटे वेद राम नाम पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम पाप कटे दुख मिटे वेद राम नाम पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम भव समुद्र सुखद नावये राम नाम भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम भव समुद्र सुखद नावये राम नाम भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम निराधार को आधार एक 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 राम नाम माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम भक्त जनर जीवन जन